So, morning to all. Welcome to the class, children and parents. So, and these adverse conditions, we are doing the best out of it. ఇటువంటి విచిత్రమైన పరిస్థితుల్లో కూడా మనం బాగా చేస్తున్నాము. ఇంకా కొంతమంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి. డోంట్ లూజ్ యువర్ హార్ట్స్. వెన్ ది సిచ్యువేషన్ ఈజ్ హార్డ్, వీ హ్యావ్ టు ఫైట్ అవుట్. ఎప్పుడైతే మనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటుందో అప్పుడు మనం పనిచేసి విజయాన్ని సాధించాలి. వి షుడ్ అచీవ్ ఇట్. So it is nothing is humanly impossible, but only thing is we have to put forward. Today class 10, so today also I am not starting acid, bases and salts. When you are coming the next session next week on Monday, I will start it, because last year due to the pandemic conditions some important aspects have been missing, which are heart of the chemistry. పోయిన మనకు పాండమిక్ కండిషన్లో అనేక పరిస్థితుల వల్ల మనం కొన్ని లెసన్స్ని గట్టిగా పట్టలేదు. ఫిజిక్స్లో డెఫినేషన్ ఫార్ములా ఎంత అవసరమో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫోర్స్ అన్నాం అనుకోండి, అప్లైడ్ ఆన్ ఇట్. సో ఎఫ్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంవి మైనస్ యూ బై టీ, ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ. కాబట్టి ఆ జిస్ట్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆ ఫార్ములాలో వస్తుంది. కెమిస్ట్రీలో కూడా అటువంటి అత్యధిక ఇంపార్టెంట్, అంటే తిరుగులేనటువంటిది మనకేందంటే ద సింబల్స్, ఎలిమెంట్స్, సింబల్స్, కాంపౌండ్స్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్. కెమికల్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ అంటే రసాయనిక చర్యలు, రసాయనిక సమీకరణాలు అంటాం. ఇవి హార్ట్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ. వితౌట్ కెమిస్ట్రీ, పర్టికులర్లీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ కెనాట్ గో విత్ ఇట్. కెమిస్ట్రీ మూడు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి వచ్చి ఇనార్గానిక్, ఫిజికల్, ఆర్గానిక్ అని మనం చెప్పుకోమనుకోండి. నెక్స్ట్ పోయినప్పుడు, ఇంటర్మీడియట్ పోయినప్పుడు మీరు తెలుసుకుంటారు. సో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఫుల్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్. సో రియాక్షన్ని మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో, అంటే ఒక ఫార్మాట్లో పెడితే సింబాలిక్ ఫామ్లో, దాన్ని ఈక్వేషన్ అంటారని లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. సో వీ షుడ్ ప్రొసీడ్ నౌ. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ చెప్పాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ నీడెడ్. వాట్ ఈస్ ఎ కెమికల్ రియాక్షన్, వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ హౌ వీ రిప్రజెంట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ ఫామ్. ఆ ఈక్వేషన్ ఫామ్లో పెట్టినప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుందా, అన్బ్యాలెన్స్ అవుతుందా, బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. Then what are the what information the chemical equation gives, and types of chemical changes, chemical reactions. ఇవి అవసరం మనకు. సో ఏది అవసరమో అది కంపల్సరీ. ఇది నేనేం టైం పాస్ చెప్పడం లేదు. ఇది బాగా తెలుసుకుంటే కెమిస్ట్రీలో మనకు ఎక్కడొచ్చినా అర్థమవుతుంది. వీ కెన్ ఫాలో ది కెమిస్ట్రీ ఎఫెక్టివ్లీ బికాస్ దే రూల్ ది రూస్ట్, బికాస్ దే ఆర్ ది హార్ట్ ఆఫ్ ది కెమిస్ట్రీ. కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం అవి నేర్చుకోవాలి. కాబట్టి వాటి గురించి మనం ఒక అవగాహన రావాలి. వీ షుడ్ గెట్ అన్ అండర్స్టాండింగ్ టు ప్రమోట్ ఆల్ దిస్. సో లాస్ట్ క్లాస్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ఎలిమెంట్, కాంపౌండ్. ఎలిమెంట్, కాంపౌండ్ గురించి చెప్పుకున్నాము. ఆ డెఫినేషన్స్ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాము. ఏ సబ్స్టెన్స్ విచ్ కెనాట్ బి divided into simple forms, if a chemical reaction is called an element. Compound is a substance which can be divided into two or more with the help of chemical reactions, some means of chemical reactions. సో మీరు 9th క్లాస్ బుక్ దగ్గర పెట్టుకొని చదవండి. సో రేపు ఆన్లైన్ 80కి ఇవే ఇస్తాం కెమిస్ట్రీలో. ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్, ఎలిమెంట్స్ విత్ సింబల్స్, కాంపౌండ్స్ విత్ ఫార్ములే, దెన్ ఈక్వేషన్స్. ఇప్పుడు మనం ఇవి బాగా నేర్చుకోండి. నెక్స్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్. కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఇది. దిస్ ఈజ్ ద ట్రంప్ కార్డ్. దిస్ ఈస్ ది వన్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్. ఇది ఒక రోజు కాదు, కంటిన్యూస్గా మనం నేర్చుకుంటానే ఉండాలి.
This is a continuous process. As we advance, we learn many things about these things. At present, I am trying to make you understand the possibility. ఆ లెసన్లో అన్నీ చెప్పలేము, ఇప్పుడు కొన్ని మనకు అవసరమైన చెప్పుకుంటాము, ఆ అవసరమైన ఎక్కడొస్తే అక్కడ రెఫరెన్స్లో పెట్టుకుంటారు. సో దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ టు మేక్ అస్ అండర్స్టాండ్. కాబట్టి లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పలేదనుకోబాకండి, డ్యూ టు పాండమిక్ కండిషన్స్ వీఆర్ అనేబుల్ టు ఫినిష్, బట్ వీఆర్ నౌ గోయింగ్ టు డూ ది రిక్వైర్డ్ థింగ్స్. మనకు ఎంత అవసరమో దాన్ని చూస్తాం. కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ది ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ two or more substances or one or more substances, the process in which one or more substances called reactants converted into or changed into two or more different substances called as reactants antam. So manaku reactants, products. సో కెమికల్ రియాక్షన్లో మనకు జరిగేది ఏంటంటే, ఇట్ మే బి ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ హీట్, చేంజ్ ఆఫ్ హీట్ ఆర్ బర్నింగ్ ఆర్ బై మిక్సింగ్. ఎన్నో మెథడ్స్ ఉన్నాయి కెమికల్ రియాక్షన్కి. రియాక్షన్కి ముందు ఉండే వాటిని రియాక్టెంట్స్ అంటాం, అండ్ ది రిజల్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రోడక్ట్స్. సో హియర్ వన్ ఆర్ మోర్, హియర్ వన్ ఆర్ మోర్, ఎన్నైనా రావచ్చు, ఒకటి లేక ఎన్నైనా రియాక్షన్ ఉండొచ్చు. మనకు ప్రోడక్ట్ ఒకటి లేక ఎన్నైనా రావచ్చు. సో రియాక్షన్స్ని బట్టి వస్తూ ఉంటుంది. సో రియాక్టెంట్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్స్. సో రియాక్టెంట్స్ ఆర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ ఉంటాయి, ప్రోడక్ట్స్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఉంటాయి. దెన్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఎ కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఫస్ట్ వర్డ్ ఫామ్ అని చెప్పాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, to some amount of dilute HCl is added to zinc. Last time I told you, the reaction undertakes so that zinc chloride and hydrogen is evolved. Zinc chloride and hydrogen. So దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను. అదే వర్డ్ ఫామ్లో జింక్, హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ ప్లస్ ప్లస్ వాడతాము. రియాక్షన్స్లో ప్లస్ యారోస్, ఈ యారోస్, అప్వర్డ్ యారో, డబ్వర్డ్ యారో చాలా ఉంటాయి, అది మళ్ళీ చెప్పుకుంటాము. సో లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ప్రొసీడ్ అవుతుంది రియాక్షను. సో రియాక్టెంట్స్ గివ్స్ రైస్ టు ప్రోడక్ట్స్. సో వర్డ్ ఫాము, ఈక్వేషన్ ఫామ్. ఐ టోల్డ్ యూ ఫిజిక్స్, ద డెఫినేషన్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫార్ములే. ఫార్ములాని బట్టి డెఫినేషన్, డెఫినేషన్ బట్టి ఫార్ములా. ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్ procedure can be represented by an equation. Okay, I will proceed now. బాగా నేర్చుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. జస్ట్ లిజనింగ్ కెనాట్ హెల్ప్ యూ. వాట్ ఎవర్ ఐ టోల్డ్ యూ నోట్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. ఓకే, లాస్ట్ టైం జింక్ when dilute hydrochloric acid సో యాసిడ్స్ అన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకోండి. 9th క్లాస్లో ఇచ్చున్నాడు. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ అని నేర్చుకోండి. టు జింక్ గ్రాన్యూల్స్, so when dilute hydrochloric acid is added to zinc granules, so they are all reactants. Gives rise to zinc chloride, హైడ్రోజన్ గ్యాస్. వీటిని ఏమంటాము? ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. లాస్ట్ టైమ్ ఐ హెల్ప్ యూ ఇన్ ద అటమ్స్ అండ్ మాలిక్యూల్స్. లా ఆఫ్
కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అని చెప్పాను. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్. నెంబర్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్. ఇక్కడ అదే వస్తుంది. సో జింక్ క్లోరైడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుందని చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ ది రియాక్షన్ ఫామ్. దీన్నే రియాక్టెంట్స్ ఏంది, ప్రోడక్ట్స్ ఏంది ఐడెంటిఫై చేయాలి. నౌ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాట్ ఇన్ వర్డ్ ఫామ్లో రాసామనుకోండి. ఇది లాస్ట్ టైం చెప్పాను. వై ఐఎమ్ రిపీటింగ్? బికాస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. ఐ షుడ్ రీచ్ ద లాస్ట్ స్టూడెంట్, చివరి స్టూడెంట్ దాకా రీచ్ కావాలి. సో ట్రై టు ఫాలో దిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్ని వదలబాకండి. వర్డ్ ఫామ్లో అంటే జింక్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ gives rise to zinc chloride hydrogen gas. సో దీని వర్డ్ ఫామ్ అంటాం. వర్డ్ ఫామ్ ఈజ్ వెరీ ఎర్లియర్, ఇప్పుడు అవసరం లేదు. నా వీ గో ఫర్, వీ నో సింబల్స్, వీ నో ఫార్ములే. సింబల్స్, ఫార్ములాలు బాగా తెలుసుకుంటే ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ రాయాలంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ రాయాలి. సో దట్ ఈస్ అనదర్ వే ఆఫ్ రిమెంబరింగ్ ది థింగ్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్, రియలైజింగ్ త్రూ కెమికల్ ఈక్వేషన్స్. సో వెన్ డైల్యూట్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ is added to zinc granules, reactants gives rise to zinc chloride and hydrogen gas products. Zinc metal, hydrogen chloride aqueous solution, acid, zinc chloride plus hydrogen gas. Now the same thing written in symbolic form. షార్ట్-హ్యాండ్గా నొటేషన్ చేసినప్పుడు we know the symbol of zinc. So I request you to learn the symbols given in your 9th class and also formulae given in your 9th class. 9th classలో రెండు ఉన్నాయి, నేర్చుకోండి. హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ HCl gives rise to zinc chloride plus hydrogen. So this way we represents, ఇంకా దానికి చాలా ఉంది డెకరేషన్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్కెలిటన్ ఫామ్. ఇది స్కెలిటన్ ఫామ్ అంటాం. జస్ట్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ది ఫార్ములే, గెటింగ్ ది రియాక్టెంట్స్ టు ప్రోడక్ట్స్. వీటిని రియాక్టెంట్స్ అంటాము, వీటిని ప్రోడక్ట్స్ అంటాం. సో టుడే we are going to learn further information regarding this. ఓకే, వీటిల్ని we need to balance the equation. Next, balanced chemical equations. So you refer the textbook for that definition. Balanced అంటే according to law of conservation of mass, according to law of conservation of mass. I told you, and also Dilip sir and others also told, according to law of conservation of mass, number of reactants, number of atoms in reactants is equal to number of atoms in products.
సో సేమ్ ప్రిన్సిపల్ బి అప్లైడ్. అంటే రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఆన్ ఐడియల్ కండిషన్ ది టోటల్ మాస్ బిఫోర్ రియాక్షన్ అండ్ ఆఫ్టర్ రియాక్షన్ విల్ బి ది సేమ్ అని చెప్పాడు. దట్ ఇస్ బీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై అండ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్సో వెరిఫైడ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈయన కూడా బ్యాలెన్స్డ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఇది కావాలి మనకు. దీన్నే లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మాస్ అంటాం. బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ఈక్వేషను ఇది ఈ డెఫినేషన్ రాశారు. సో it should be done in a idealistic manner. So according to law of conservation of mass, number of atoms in reactants is equal to number of atoms or products. ఫాలో అవుతున్నారా? ఇప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసి ఇది బ్యాలెన్స్డా అన్బ్యాలెన్స్డా అని చూస్తాం. బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంది అర్థం ఏంటంటే ఈ పక్కన ఉండే యాటమ్స్, ఎలిమెంట్స్ యొక్క యాటమ్స్ ఈ పక్కన ఉండే వాటికి ఈక్వల్ కావాలి. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఉండాలి, ఎన్ని నెంబర్ ఉండాలి. సో దీన్ని ఎల్హెచ్ఎస్ అంటాము, దీన్ని ఆర్హెచ్ఎస్ అంటాం. ఈక్వల్ అయితే అది బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ వీ సే ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. సో యూ మస్ట్ ఫీల్ వాట్ ఈజ్ నెసెసిటీ. వీటి అవసరమేందనేది మనం చూడాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫీరియారిటీ, నాకు రాదు వాళ్ళకు వస్తుందనేది కాదు. కంటిన్యూస్ వర్క్, కంటిన్యూస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్. మీకు అర్థం కాకుండా నాకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడమన్నాను. బట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్, సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ డూయింగ్. వాట్సాప్లో పెట్టినా దానికి ఐ విల్ గివ్ ద రిప్లై. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ అంటాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇది ఆర్హెచ్ఎస్. మ్యాథ్స్లో వస్తుందా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇప్పుడు ఇది బ్యాలెన్స్డా కాదా అని మనం తెలుసుకుంటాం. జెడ్ 1 ఉంది, ఇక్కడ 1 ఉంది. సో జడన్ యాటమ్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, అన్బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ క్లోరిన్ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ క్లోరిన్ 2 ఉన్నాయి. సో జింక్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్, హైడ్రోజన్ అండ్ క్లోరిన్ ఆర్ నాట్ బ్యాలెన్స్డ్. బ్యాలెన్స్ అయ్యేదానికి మనం ఆ వాల్యూస్ని చూసుకొని ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అని ఉంది. అంటే మనం అప్రాక్సిమేట్గా ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఒక క్లోరిన్ ఉంది. అంటే ఇక్కడ 2 వేస్తే రెండింటికి ఉపయోగపడుతుంది. Zn ప్లస్ 2HCl gives rise to ZnCl2 ప్లస్ H2. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం? అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈక్వల్గా లేవు. ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఒకటి ఉంది, అక్కడ హైడ్రోజన్ 2 ఉన్నాయి, క్లోరిన్ 2 ఉంది, ఇక్కడ క్లోరిన్ 1 ఉంది, జింక్ మాత్రం 1 ఉంది. కాబట్టి దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేసేదానికి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాం. సో ఇప్పుడు ఎన్ని వేస్తే వాల్యూస్ మనకు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి. ఒక్కోసారి చాలాసార్లు మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. బట్ హియర్ నౌ చెక్. ఎల్హెచ్ఎస్ జింక్ 1, ఆర్హెచ్ఎస్ జింక్ 1 ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్డ్. 2 into HCl అంటే 2 హైడ్రోజన్ 2 క్లోరిన్ అని. సో హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అయింది, హైడ్రోజన్ బ్యాలెన్స్ అయింది, క్లోరిన్ బ్యాలెన్స్ అయింది, క్లోరిన్ బ్యాలెన్స్ అయింది. అంటే 2 మల్టిపల్ 2H 2Cl అంటే ఈ Clను కూడా మల్టిప్లై చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్. బై కీపింగ్ 2 ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దట్ మాలిక్యూల్ వీ హ్యావ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఒక్కోసారి ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సి వస్తుంది, అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. అవసరాన్ని బట్టి మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పోవాలి. ఎన్నో ప్రాక్టీస్ చేస్తే కానీ ఆ బ్యాలెన్సింగ్ రాదు. దీన్నే మనం ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ అంటాం. నౌ అర్థమవుతుంది కదా? దీన్ని అన్బ్యాలెన్స్డ్ అంటాం. వై ఇట్ ఈజ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్? వాట్ ఈజ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఈక్వేషన్? వేర్ ది నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్, atoms of the products. So then when they are made equal, then it is a balanced equation. Okay, sometimes equation balance అయ్యేటప్పుడు మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So we go for some other reactions. Another example. Calcium oxide
దీన్ని కాల్షియం ఆక్సైడ్ అంటాం, దీన్ని కార్బన్ డయాక్సైడ్ అంటాం. When calcium oxide reacts with carbon dioxide, రెండింటిని reactants అంటాం. They gives rise to CaCO3, కాల్షియం కార్బనేట్. ఇవన్నీ 9th ఉన్నాయి, చదవండి. వీటిని దీన్ని ఏమంటాం? ప్రోడక్ట్ అంటాం. సో కాల్షియం ఆక్సైడ్, ఇంకా నా వర్డ్ ఫామ్ అవసరం లేదు, సింబల్స్ ఫామ్లో వెళ్ళిపోతాం. కార్బన్ డయాక్సైడ్, కాల్షియం ఆక్సైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ గివ్స్ రైస్ టు కాల్షియం కార్బనేట్. దీన్నే కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. నా ఇది బ్యాలెన్సా అన్బ్యాలెన్స్డ్ అని చూడాలి. ఈజ్ ఇట్ బ్యాలెన్స్డ్ ఆర్ అన్బ్యాలెన్స్డ్? సో మీరు చెప్పాను కదా హౌ టు ప్రొసీడ్. నౌ కౌంట్. కాల్షియం LHSలో ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, సో దట్ ఈస్ కరెక్ట్. కార్బన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, కార్బన్ ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 1 1 2, ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 3, సో ఇక్కడ 3 ఉండే. సో దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్. దిస్ ఈజ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ రియాక్షన్ ఆర్ ఈక్వేషన్. అంటే రియాక్షన్ని సింబాలిక్ ఫామ్ చేస్తే ఈక్వేషన్. సిన్స్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. LHS RHS రెండు ఎలిమెంట్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి అది బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందని చెప్తాం మనం. హోప్ ఓకే. సో ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. నౌ we are going for further. ఇంకా మీరు అందరూ there are very good students. You select 3 or 4 ఈక్వేషన్స్. అవి బ్యాలెన్స్ అయిందా అన్బ్యాలెన్స్ అయిందా? బ్యాలెన్స్ కాకపోతే బ్యాలెన్స్ చేయండి, అన్బ్యాలెన్స్ అయితే చేయండి, బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఇవన్నీ చేస్తే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది. అంటే డిస్టర్బ్ అయిందేమో చూశాను, ఇంకా నేను కూడా చూడండి. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో వీ కెన్ రియలైజ్ ది కాన్సెప్ట్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా మనం వీటిని రియలైజ్ అవ్వచ్చు. సో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, H2 ప్లస్ O2. ఇది ఇస్ అ కామన్ ఎగ్జాంపుల్. హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ gives rise to H2O, water. This is a product. These are reactants. Now is the above equation short form ఇది balanced or unbalanced? So when we are proceeding continuously, we can do it. సో బ్యాలెన్స్డ్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ తెలవాలంటే మనకేం తెలియాలి? LHS RHS. LHSలో రియాక్టెంట్స్ 2 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్ ఉంది, సో నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్ ఉంది, ఇక్కడ 1 ఆక్సిజన్ ఉంది, దేర్ గోస్ డిఫరెన్స్. కాబట్టి మనం బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్. So sometimes we need 1 or 2 steps to balance it. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2H ఉంది, ఇక్కడ H ఉంది, ఇక్కడ O ఉంది, ఇక్కడ O. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే H2 ప్లస్ O2 గివ్స్ రైస్ 2H2O అని రాశాం. 2H2O అని రాశాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ అయిందా? కాలేదు.
ఎందుకంటే ఇక్కడ 2 × 2 4H అయింది, ఇక్కడ ఆక్సిజన్ మాత్రం మ్యాచ్ అయింది. సో O2 ఈజ్ బిన్ మ్యాచ్డ్. కాబట్టి హైడ్రోజన్ కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ 4 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2 వేస్తే 2H2 ప్లస్ O2 gives rise to 2H2O. సో దిస్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్. ఇక్కడ 2 × 2 4, 2 × 2 4, సో బ్యాలెన్స్డ్. ఆక్సిజన్ 2 × O ఆక్సిజన్ 2, సో బ్యాలెన్స్డ్. సో బ్యాలెన్స్ చేసాం. ఇక్కడ ఏమైంది, స్టెప్స్ ఇంకోటి అడిషనల్గా తీసుకోవటం జరిగింది. సో ఒక్క స్టెప్లో వి సే దిట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్. సెకండ్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ డన్ సమ్ మ్యానిపులేషన్ బట్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. సో ఒక స్టెప్లో కావచ్చు, ఒక్కోసారి 2 స్టెప్స్లో కూడా అవుతుంది, ఒక్కోసారి 3 స్టెప్స్కి కూడా అవసరం అనేది జరుగుతుంటుంది. నెక్స్ట్ ఐ ప్రామిస్డ్ యూ, ఇంకేదైనా మిగిలి ఉంటే కొంత చెప్పేసి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక 10 minutes యాసిడ్ బేసిస్ సాల్ట్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఒకటి మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను. Fe2O3 plus An gives rise to balanced or unbalanced. సో దిస్ ఈజ్ ఫెరిక్ ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం. పేర్లు రాయండి. ఈ రియాక్టెంట్స్, ఇవి ప్రోడక్ట్స్. సో ఎండ్లో వచ్చేది ప్రోడక్ట్స్, ఫస్ట్లో రియాక్టెంట్స్. సో ఇది బ్యాలెన్సా కాదా? బ్యాలెన్స్ అయితే బ్యాలెన్స్ అని రాయండి, లేకుంటే బ్యాలెన్స్ చేసి రాయండి. యూ వర్కౌట్ అండ్ పుట్స్ ఇన్ ది వాట్సాప్లో పెట్టండి, నేను చూస్తానండి. సో అందరూ కంపల్సరీగా చదివినప్పుడు ఈ హోంవర్క్ని అటెంప్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సో ఫెరిక్ ఆక్సైడ్, అల్యూమినియం, ఐరన్, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ మేకింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. Since the board is small, I am making the chemical equation more informative. అంటే కెమికల్ ఈక్వేషన్లో ఇంకా కొన్ని తీసుకుంటే ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా వస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ a lot of. ఫస్ట్ వన్, ఫిజికల్ స్టేట్. అంటే మనం రియాక్టెంట్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్లో వచ్చాయి, సాలిడా, లిక్విడా, గ్యాసా అనేది సింబాలిక్గా చెప్పచ్చు, గుర్తు చేయాలి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్. గ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ అంటే ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ ఉందనుకోండి, H2 అన్నీ యాడ్ చేస్తాం, పైకి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ప్రెసిపిటేట్. ప్రెసిపిటేట్ అయితే యారో కిందకు ఉంటుంది. ప్రెసిపిటేట్ వచ్చిందంటే కిందకి కర్డ్ లాగా వచ్చిందనుకోండి, దాన్ని ప్రెసిపిటేట్ అంటాం. ఫోర్త్ వన్, హీట్ ఎక్స్చేంజ్. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్లో ఒక్కోసారి హీటు ఇన్వాల్వ్మెంట్ గెయిన్ అవుతుంది, లాస్ అవుతుంది. రియాక్షన్లో హీట్ బయటకు వస్తుంది, దాన్ని ఎక్సోథర్మిక్ అంటాము. హీట్ లోపల ఉంటుంది, దాన్ని ఎండోథర్మిక్ అంటాం. దోస్ థింగ్స్ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇంతవరకు నేర్చుకోండి. తర్వాత ఈ ఫార్ములాస్, ఈ మేకింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో యాడ్ చేసి ఈక్వేషన్స్ 1 or 2 నేర్చుకుంటాము. తర్వాత కెమికల్ చేంజ్ చెప్పేసేసి దెన్ విల్ గో ఫర్ యాసిడ్ అండ్ బేసిస్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఒక 10-15 minutes చెప్పేసిన తర్వాత
వీడియోని కంటిన్యూ. సో థ్యాంక్ యూ. టుడే వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్, వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ అబౌట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ కాంపౌండ్స్ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. యూ గో త్రూ ది 9th క్లాస్ ప్రాక్టీస్. కంపల్సరీగా నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ టెస్ట్కి అది ఇస్తాను. ఎలిమెంట్స్, కాంపౌండ్స్, ఫార్ములే, సింబల్స్ నేర్చుకోండి. తర్వాత వాట్ ఈజ్ కెమికల్ రియాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, కెమికల్ రియాక్షన్ అంటే ఏంది, కెమికల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంది, వర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏంది, తర్వాత ఈక్వేషన్ ఫామ్ అనేది ఏంది, ఇవన్నీ రాసుకుంటూ వస్తున్నాం. దెన్ బ్యాలెన్స్, అన్బ్యాలెన్స్డ్. ఈ బ్యాలెన్స్డ్ అనేది చాలా రోజులు పడుతుంది. సో వీఆర్ డూయింగ్ విత్ ఎ సింపుల్ ప్రాసెస్, ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్. ఎక్కడ ముందర మనం మల్టిప్లై చేయాలో అన్నీ తెలుసుకోవాలి, చేస్తూ ఉంటే అలవాటు అవుతుంది. సో ఐ గివెన్ హోంవర్క్ ఫర్ 1 టు బ్యాలెన్స్. ఫస్ట్ చెక్ LHS, RHS రియాక్టెంట్స్ ప్రోడక్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయో చూడండి. ఉంటే బ్యాలెన్స్ చేయబడలేదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాలెన్స్, నో నీడ్ టు బ్యాలెన్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్బ్యాలెన్స్, యూ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్. సమ్టైమ్స్ 1 స్టెప్, సమ్టైమ్స్ 2 or 3 స్టెప్స్. తర్వాత మేకింగ్ కెమికల్ ఈక్వేషన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేటివ్. ఇంకా దాంట్లో ఏముంది, సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్, ఏక్వెస్ సొల్యూషను, ప్రెసిపిటేట్, గ్యాస్, హీట్, క్యాటలిస్ట్, రకరకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటికీ చేస్తూ ఒక 2-3 ఈక్వేషన్స్ హెల్ప్ చేస్తాను. అన్నీ చేసుకుంటే మనకు టైం చాలదు. తర్వాత కెమికల్ రియాక్షన్లో టైప్స్ చెప్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ వీ ట్రై టు ఫినిష్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, దెన్ ఐ విల్ స్టెప్ టు యాసిడ్, బేస్ అండ్ సాల్ట్స్. సో మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆన్లైన్ టెస్ట్కి కెమికల్ ఎలిమెంట్స్, సింబల్స్, కాంపౌండ్స్, మాలిక్యూల్స్ అంటే వాటి ఫార్ములాను, తర్వాత కెమికల్ ఈక్వేషన్స్, యాసిడ్ బేస్ సాల్ట్స్లో ఫస్ట్ పేజ్ చదవండి చాలు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ పేషెంట్ లిజన్. We meet once again next class. Thank you.